Hello friends, welcome to computech. இன்னைக்கு வந்து ஒரு PC build. இந்த PC build வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன components யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா Ryzen 7 7800X 3D processor யூஸ் பண்ணிருக்கோம். and வந்து பாத்தீங்கன்னா MSI ல B650 gaming plus Wi-Fi motherboard யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல. and வந்து பாத்தீங்கன்னா graphic cardல 7900 GRE யூஸ் பண்ணிருக்கோம் 16GB வேரியண்ட்ல. and வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஏசரோட Predator 6000 MHz 16GB into 32GB RAM யூஸ் பண்ணிருக்கோம். and வந்து பாத்தீங்கன்னா நாக்டோட கூலர் and வந்து 850 watts gold series power supply யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த கேபினட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸ்ல மினி கேபினட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் 100 ஏர் மினி. எதுக்கு வந்து நம்ம சின்ன கேபினட் ப்ரிஃபர் பண்ணிருக்கோம்னா கஸ்டமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரெகுலராக ட்ராவல் பண்ணுவாங்க, அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டபிலிட்டிக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி மினி கேபினட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இதோட ஓவரால் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,40,000 வந்திருக்கு. இது டோட்டல் செட்டப்பு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக லைக் கேமிங் அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரோக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த பிசி பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக எதுக்காக வாங்குறீங்கன்னு சொல்லி கேமிங் பர்பஸ்க்காக தான் வாங்குறது. ஓகே ப்ரோ. ஸோ அண்ட் சம் வீடியோ எடிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவேன். ஓகே. ஸோ அது இந்த பர்பஸ்க்காக தான் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன். இந்த பிசி பில்ல நீங்கள் தாராளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2K கேமிங் வந்து அல்ட்ரா செட்டிங்ஸ்லேயே தாராளமாக எல்லா ட்ரிபிள் டைட்டில்ஸும் விளாட்லாம். ஓகே ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க்யூ. Walking into the signs, red flashing lights by your side. Take a number this time. You can't save it tonight. Can't save it tonight. She said, take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running now. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Messages you sent to an end. You're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met? Heard it from a friend. Taking too long. Shaking on the phone. Red flagging by your side. So they can't get shaken. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Take it, I want more, nothing like ever before. I can give it all. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running now. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Messages you sent to an end. You're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Heard it from a friend that you spent and you're running now. Take it now. Tell me, have we met on a night out or in something that I read? That instead, I'ma find out. Messages you sent to an end. You're hiding now. Why the doubt? Tell me, have we met? Heard it from a friend. Do you remember when you walked away?
shades of grey. But I've been going time again and time again. I hope that you will see my heart too. But you don't remember me like I remember you. Like I remember you. I've been searching for the right time, but there's never a right time, only a wrong time. And I wish I could just be honest. I don't wanna say goodbye. And if I can't fix this, I hope you believe that I tried. Do you remember when you said you'd stay? When all of our memories kept us feeling okay. Like I remember you.